My name's Mike Levy. We're here at the rehearsal of the play Invisible Army, which I helped to begin and write. It was written by myself and a group of young people from Ely College, a college out in Cambridgeshire. Students that are involved, none of whom have any kind of Polish background. Tremendously excited to be here, and in a very short time we'll be actually presenting the play to a live audience here in London for the first time, so we're very excited. So we've been researching the story of the Anders Army throughout the Second World War. It's been really interesting to learn everything about it from researching in school, and we went to the Imperial War Museum in London, and we also went to the Sikorsky Museum at the old Polish embassy, which was really interesting. And it was just good to learn about the story of the army from when they were in Siberia and travelling through to Monte Cassino to actually fight, and then to the end of the war and what actually happened. The play The Invisible Army is a play inspired by stories of the Anders Army, created in 1940, and takes place through a huge arc of history from 1939 right through to 1946. The deportations to Siberia, the trek across Central Asia, the roundup of Polish people in the Middle East, the fighting in the Italian campaign, right back to Britain again. So it's an enormous epic story that we're really excited to present. Mike approached me with the idea of doing the story about the Anders Army. He'd come across the story purely by chance, and he knew that we had a number of Polish students in the school, and therefore I might be interested. I pounced on the idea because I really wanted our British students to understand something of their shared history with the Polish colleagues that they sat next to every day. But it's a shared history which in many ways had been whitewashed out of the history books, I'm afraid largely by the British, and for political reasons. I wanted them to understand how important it was, this story of what the Poles had contributed to the Second World War effort, how indeed we may well have lost the war without their contribution. And certainly the students at the end of this were, if anything, angered by the fact that this story was not known, and the fact that it needed to be better known, and they were very, very keen that their play should help to tell. It was hard to base like a show purely around just the movement of an army, so we had to add in a love story. So we added two characters, and we kind of showed how they kept getting split up and how they finally ended up back together. One of the main points of the show, like with the love story, was that Anders was an army that didn't really get recognised by the British, because they didn't really think it was suitable at the end of the army for them to be in the parades. And one of the main points of this show is to make sure that people know that they were part of the history and they really did help with the war. We really just wanted to show what it was really like in the Second World War for not only the Anders Army but for all Polish people. And you know, it was pretty shocking what we did to them in the parade. And, yeah. Medal Pro Memoria jest szczególnym odznaczeniem przyznawanym za szczególne zasługi w utrwalaniu pamięci o ludziach i ich czynach podczas II wojny światowej, a także po jej zakończeniu. Na dzisiejszej gali będę miał okazję uhonorować tymże odznaczeniem osoby i przedstawicieli instytucji szczególnie zaangażowanych w realizację przedstawienia traktującego o wojennych losach żołnierzy II Korpusu pod dowództwem generała Władysława Andersa. Po prostu wzruszające było widzieć angielskie dzieci, które opowiadały moją historię, prawie prywatną, w taki właśnie sposób. I historia ta szerzy się teraz przez ich rodziców, przez szkołę. I tutaj przyjechali do nas. Bardzo wzruszające. To było dla mnie wzruszone, przeżywać to jeszcze raz. Dzisiejszy wieczór był ogromnym sukcesem. Wiele osób komentowało o tym, jak wiele osób przyszło na to wydarzenie, jak też jak przeróżne grupy obserwowali wśród publiczności. Zarówno grupy wiekowe, jak też grupy i polskie, i niepolskie, szkoły, ludzi z różnych miast Wielkiej Brytanii, jak też spoza kraju, którzy przyjechali specjalnie obejrzeć to wydarzenie. Fundacja Kresy Syberia zaangażowana była w Invisible Army od początku w roli
roli doradczej pomagaliśmy sprawdzać pewne fakty historyczne, doradzaliśmy, gdzie można znaleźć pewne informacje. Uczniowie szkoły kontaktowali się też bezpośrednio z weteranami i mieli okazję wysłuchać osobistych wspomnień, osobistych opowieści, jak też odwiedzić muzea londyńskie. Byliśmy bardzo dumni z tego, że mogliśmy zaangażować się i wesprzeć ten projekt i próbowaliśmy promować go jak najszerzej, żeby móc pokazać tę sztukę po jej sukcesie w szkole w styczniu tego roku, żeby móc pokazać je właśnie tutaj, w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym w Hammersmith w Londynie. I jesteśmy bardzo zachwyceni tym, że dzisiejszy wieczór spotkał się z takim zainteresowaniem i takim zachwytem i sukcesem.